So I'm always under climate and climate. I mean, you don't. Actually, నాకు తెలుగు పెద్దగా రాదు. So I'm always under climate. That means I'm so sensitive towards climate changes. So that's why I always got coughed by cough daggu and cold jalbu అనమాట. So that's why I always carry this cough daggu syrup tonic in my bag అన్నమాట. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్. చెప్పండి. మ్యామ్ కాఫ్ ఆర్ దగ్గు దే బోత్ హ్యావ్ సేమ్ మీనింగ్ మ్యామ్. Oh damn it, you were so. I already told said నాకు పెద్దగా తెలుగు రాదు, just a little bit confusion. And also you noticed that my sofa and my chunni color also same, because my mom always guided me to wear something very unique, you know.